Nyakoromogi enotieno ma tarik achiel dwe mar 9 higa mar 2023 manandala ariyo motelo ne romo magala moro mar pinje mantiere Afrika e romo ne romo twak ewi rito kata nono ber mar kor lwasi. En romo bende biro bagi boma Nairobi ke romo maduong' mar KICC. Kabende Nyakoromogi mana kana singo biro bedo koda twak gi wendo e studio kabende watemo kolo ni to romo machalo kamano ominang'o ne jo Afrika, ominang'o ne jo Kenya, to ominang'o ne in kaka Nyakoromogi. Ang'o mabende onego bed ni timo maneno ni wadhi kamoro achiel e weche go mag bero kor lwasi. Kao kamano bende wantiere koda weche mathoth kama oting'o bura manyien mabende koro donjne godo gavana machon ma Nairobi mano Evans Kidero kabende koro kwedo ketho mitude kod lal mar omenda e kaunti ma Nairobi. Bende apisi ero mar ogaye mar jomin buche bende koro kwedo malich miwuoro wach mar weyo thuolo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kaluwore koda bura manodonjne godo mar chielo gi magina DJ Evolve. Kao kamano Nyakoromogi mage moko weche ma omiyo pek. The National Dial Committee has agreed to adopt that proposal, and we'll be sharing with you a list of those issues as prioritized. Komiti matatu wake kind kweth siasa mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja omedo bedo gi winjruok e gigo magidhi miyo pek e twak. Manen gavana ma Nairobi Evans Kidero donjne manyien e doho ka itude kod lal mar shillings milion 58. Kidero okwedo ketho makamano. Ikruok mar romo mar pinje Afrika ewi bero lwasi. Africa Climate Summit koro chope ng'iende. Machigni Nyakoromogi par ni nyalo tudri kod we namba mar ote machuo kari adek auchiel nono kao kamano bende yudo wachiel kachiel e mbui mar Facebook, wantiere kanyo e mbui mar YouTube, yudo wa Instagram kachiel kod Twitter. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni komiti matwak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio ochopo winjruok ewi weche magidhi miyo pek e kinde twak. Komiti no dhi chako twak kod weche motenore gi chuogo duol mochung'ne yiero, nono duoko mag yiero mar tend piny mar higa 2022 kaachiel gi pek mar ngima. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, komiti no bende dhi yawo thuolo ne jopiny kod jolony mar chwalo pachgi e ndalo mabiro. Yie mar Kimani Ichung'wa kod Kalonzo Musyoka odhi nyime kod kwang'e na mataro mar Bomas of Kenya kendo goyo kang' mar adhai bang' yiero weche magidhi miyo pek e twak. Bang' lalruok e kindgi, aput mar jolony 8 ong'ado mar yawo pap mar twak kod weche motenore gi yiero. As proposed and agreed on by the Technical Committee, and the National Dial Committee has agreed to adopt that proposal, and we'll be sharing with you a list of those issues as prioritized, beginning with the issue of IEBC, Kenyans understanding the urgency of that matter, the issues to do with outstanding constitutional issues and Article 43 of the Constitution, the issue of the political parties. Kimani has just said that the number one item as prioritized is IEBC. It's just the correct wording is electoral justice. And if you look at it, IBC is number 2. So that we look at all the issues around electoral justice, including IBC, because of the urgency of the matter. Komiti mar Kimani Ichung'wa kod Kalonzo Musyoka dhi goyo mbaka ewi chugo duol matayo yiero pacho kae IEBC bang' thuolo mag commissioners machon rumo e chak higani. Ewi mano, komitino ondiko ne aput mane ogwel kod jatend piny mar manyo commissioners manyien mag IEBC mar mondo bed kaluwo twak madhi nyime ewi chugo IEBC. 2 letters also, as we have agreed to the IEBC selection panel, as we indicated, to just take judicial notice of the issue that they are handling, that we are also handling on the reconstitution of the IEBC Commission.
Weche motenore kod yiero mar tend piny mar 2022 kaachiel gi loso kiewo mag gwenge ma pacho kae bende ibiro miyo pek. Bang' tieko mbaka ewi weche mag yiero, komiti mar ji 10 dhi sumo rieko ewi duoko piny pek mar ngima, miyo luor thuolo mar duond buche mathoth e pacho kae kaachiel kod keto e tim chik mar 2/3 mar kit chwech. mar kit chwech. Paro mar chugo apisi ma jatend kweth mobalo kod piny owacho kod keto e chik apisi mar ogai ma jotend migepe ema dhi loro pap e Bomas of Kenya. We know the interest the country has in this process and we are all set to go. Kaka yo mar yawo pap mar twak, komitino koro oyawo dhoot ne jopiny kaachiel kod jolony mar chiwo pachgi ewi weche mag dhi twakie. Our working this morning, just to tell Kenyans the time is now. Our work is cut out. We expect that you now take your responsibility and give out the memoranda. Because without the memoranda, our work then will be kind of standard. We know the interest the country has. Our technical team and our secretariat will be working the whole of next week to allow them time to receive this memoranda from the members of the public. We'll be reconvening again on the 11th of September. That is next Monday but one. Chenro mag twak dhi e yweyo nyaka tarik 11 dwe mar 9 higani mar miyo aput mar jolony thuolo mar kawo kendo kolo pach jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Komiti mar od bura manono weche mag teko stima koro miyo jatend migawo mar teko Davis Chirchir ndalo 12 mondo owachane ni to en ng'a kata kami mane okelo lal mar teko stima e giko juma mokalo. Maen obiro to komitino wacho ne Chirchir kaachiel gi jodito mag migepe matindo mage norem wacho aching gino mane okelo lal mar teko stima mane okwako piny Kenya kuom maingo seche 24. Lal mar teko stima makamano jod bura manitiere komitino ne owacho ni ne okelo lal malach ahinya to ne jo ohala ma e pacho ka. Because that person can only be either Kenya Power, that person can be a generator, that person can Ketraco, maybe one of the lines failed. These are the only people who can be the culprits, and we'll get to that. Give us some days for the engineers to conclusively confirm was the signal from this plant, reporting to that plant that switch yourself off because you are in danger. Ogai mar jomin buche oro kwayo mar pile wing'eto mar doho mar weyo thuolo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino e bura mar chielo gi magina Felix Orinda mong'ere kaka DJ Evolve. Ogai mar jomin buche wacho ni ok omor kod ng'eto makamano koko ni doho notimo makosa kuom weyo Babu thuolo ma ok orang kuom thuolo kano we thuolo ma ok orang pek mar neno mano gole nyim doho. Jang'ad bura Bernardo Choi kane golo ng'eto no seyo bila kuom timo nonro ma weth kowacho ni onge neno moromo mane nyalo tweyo Babu. Kapodon tire weche goeko matimore e doho kambi mar rego sukari ma West Kenya ma en mar ja ohala mar auma Janswant Rai koro doho chuno kod chulo kambi mar Butali ma bende rego sukari pesa maromo shillings milion 500 kaka kuom rocho chenro mage. E bura mane omaki higa mar 2007 West Kenya ne odonjne kuom temo tamore mondo kik mi Butali Sugar lesen mar rego sukari. Kamino mar Janswant Rai ne oramo ni Butali ne oger machiegni kod kambi gi gino mane giwacho ni chiko dagi. Bang' higni 15 do koro ne ong'ado ni West Kenya ne odonjore kendo rocho chenro mag Butali kaluwore gi buche mane gimako. Ng'eto mar doho bende biro mane jumachiel ma Janswant Rai osebedo e nyong'ong ka sirikal tude kod rocho chenro mag kambi machielo mar rego sukari mar Mumias. Rai nyocha osendiko ne doho ni gin gi paro mar wito oko bura mane gimako gi Mumias kaluwore kod siem mar jatend piny Kenya William Ruto.
Manen gavana machon mar kaunti ma Nairobi Evans Kidero ne ochopie doho kawuono ka itude kod bura manyien mar mibadhi. Kidero kaachiel kod ji 12 moko ne doho weyo kane doho wacho ni oketo chenro moro mar mibadhi manomiyo kaunti ma Nairobi $58 million e dwe mar achiel higa mar 2014. Kata kamano Kidero kod achije mamoko go ne odagi ketho makamano ka doho koro wacho ni burano biro dhi mbele tarik 6 dwe mar 8. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki e odiechieng' mar 2 ne ochopo apoya apisi mar Nyayo mar rango chenro mago chapo obok mag wuoth e pacho ka. Kindiki osingo ni e thuolo mar ndalo 14 mabiro, dhungruok mar obok mirito go chapa biro rumo te. Jo Kenya osebedo ka ywak ni ikawo asoya mathoth kuomgi e kinde ma gidwaro obok go mag wuoth. Kindiki bende wacho ni biro chuga put matin ma biro chiwo obok mag wuoth aruya ne joma dwa dhi manyo thieth kod somo e pinje maoko. Once the backlog is completely removed, we will stick to the directive that I gave in February, which is every applicant of a passport must receive it within 7 working days. And if it is an emergency, they must receive their document, their passport, within 24 hours. Once we sustain that objective, we will bring that timeline down again, but we want to go step by step. Ramogi dakika 11 tok sade kwa kawiyo matin asomo kuom ote mawuoro. Ramogi TV and Baba Twins mar Onjinyo. Kenya kae kain kod pesa to kata yudi gi makosa kod evidence to mago pesa loyo. Ramogi chopono malera David Oluoch wan Ramogi kawan gi Waiwa Tabitha Kwenya kawan tire Mombasa. Ocheng riako jako kise amor kod Ramogi TV News leradua wanene kod Godfrey Otunge wod seme kod migosi Tomogola. Ramogi chopono wa maler and David Oluoch wan Ramogi kawan gi Waiwa pana somo ote mari kao kamano wadhi yueyo nyako Ramogi waduogo kod tuak e wiromo magala moro mar rito kor lwasi. Kigedhi mabor. Ikruok mar romo mar pinje Afrika e wibero kor lwasi. Africa Climate Summit koro chope ng'iende. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar gin kanye. Kik bai mana Ramogi TV. Lusigand ng'ato ma ja ohala mane onge ng'uono to ne otimo maundu ma ok nyal wene ng'ato. Isebedo kigoya to alinga kodi. Ne kikingisa piwangi ni ng'uomo na ywa. King'uomo ne ng'ajwa. Gombo mar ng'ado bura makare ne ojiwo nyako moro mondo non weche maricho mane osetimore. Gimokela kama duong' e odika. En mondo ang'e gima nonego babawa.
ne ofwenyo ne oken kende e wuodhene mar manyo adiera kod chulo kuoro. Abiro nwa konyre, konya tabe akonyi. Be gibiro loyo lwenyno? Nitiere tong' matin e kind tim makare kod chulo kuoro. Ibiro chulo gik moko te misetimo. Nyaka chul bwana. Chulo kuoro e wi Nam Cinema mane Ramogi TV. Wekelea na shabiki kaende. Nilikuwa nafikiri Mungu ataniita kabla sijapokea pesa kama hizi. Jina langu ni John Kisaka Mangwari na mimi nakaa upande ya Dagureti. Ninashughulika na mambo ya kanisa kwa wingi. Nilipigwa simu nilijisikia kama nimekuwa kijana, naruka, nafunga mlango naenda huko na huko na chini kaamini Mungu ni ukweli. Kitu ya kwanza nitatoa pasendi ya kanisa. Nilikuwa na ahidi mitambo yao si mzuri. Ingine nitakuwa nikikula kachai kadogo. Kiasi hiki kitu ni ukweli. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, iende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni kendo nyaka Ramogi ikruok medo dhi mbele ne romo mar somo paro ewi kaka inyalo ked kod midhiero mar lokruok mar chal kor lwasi. Romo mibiro bagi e pacho ka dwe ni chakre tarik 4 nyaka tarik 6 ka igeno ni jotend pinje maromo 12 kod jotelo mamoko ma ideo biro chopo e romono. Kaka jafwambo mar Olideo Keo lero, arita bende imedo jiw makare ka moko kuom apeini madongo e chuny boma ma Nairobi biro lor kaluwore gi ler ma ochiw gi komanda mar obila ma kaunti ma Nairobi Adamson Bungei. Kodong manandala de kende toromo mar somo paro e wi rakruok gi lokruok chal kor lwasi e pinje mag Afrika chakore boma ma Nairobi. Ikruok medo dhi mbele ka piny owacho medo timo duto manyalore mar neno ni romono odhi yo makare. We're very proud of this country and more so proud of our president who has really worked hard to make sure that this happens in Kenya among all the many countries we have in Africa. This is a summit that is bringing all the diplomats across the world. This is a summit that is bringing the private sector together with the government to reason together and come out with solutions, permanent solutions that are going to see us address the agenda and the issue of climate change. Komanda mar obila ma kaunti ma Nairobi Adamson Bungei okoganda modak e boma ma Nairobi mondo mi obed kod horuok e kinde ma piny owacho chano loro moko kuom apeini mane chuny boma ma Nairobi kaka yor neno ni arita obedo makare. Apeini go ibiro lor chakre tarik 4 nyaka tarik 6 dwe ni e kinde ma romono biro bedo kadhi nyime. Apaya Maharambe Avenue, apaya marod bura kata Parliament Road, apaya ma Taifa Road kod apaya ma City Hall duto ibiro lore kinde maromono biro dhi mbele e kar bagoro ma KICC e chuny boma ma Nairobi. Chenro mar duso kar romo ma KICC oserumo ka chenro no osebed kitayo gi jolony kod midusa mag jolony ma pachoka chenro mamonyo menda mar shillings million 600. We've done rehabilitation of quite a number of halls in that KICC. We've done the sub hall where we will host the main meetings. We've also done
the other halls and several floors. We've also done our outside, we've done the parking area, we've done the water fountains, we've done quite a lot. We've done a lot of facelifting of KICC, and if you go to KICC today, it's very transformed. I've put to a tune of 600 million within that short period to actually rehabilitate quite a number of spaces within the KICC. Jatend migao malimbe mapacho ka Penina Malonza onyiso geno mare ni romo makama biro kelo ber e sekta malimbe mapacho ka kendo ywayo jolimbe e thurka. We've already mapped over 60 hotels that are going to host some of the key delegates, and of course we are also preparing all the spaces that we have in Nairobi in terms of hotels, in terms of restaurants, and in terms of Airbnb, because these are the spaces that our people will use. Lamu was picked as one of the top global beautiful village in the world, and if you look at the list of the rest of the beautiful villages there, you realize they're not in Africa. That means actually we have the most beautiful village in Africa. Igeno ni romo no ma ibiro yuore gi jotend pinje 12 kod jokanyo meho 30 ibiro sumie paro kendo twake yore makedo kod midhiero mikelo gi lokruok e chal mar kor lwasi e pinje mag Afrika. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Welo mageno donjo e romo mar bero kor lwasi mag pinje Afrika kata Africa Climate Summit dhi mbele gi kawo bok mag donjo kar romo mar KICC. Igeno ni welo moinga 30 biro chopo romo no mabiro chakore wuok tich tarik 4 nyaka tarik 6 mar dwe mar 9. Kata kamano chenro no ma osebedo kadhi mbele chakre wuok tich wacho ni molmos ka ji mathoth kawo kinde mathoth ka gimanyo obok maggi. Nimekuja kucollect badge yangu ya African Climate Summit. Nimequeue for like 30 minutes now, but initially line ilikuwa isongi, but size naona inasonga. We've come here to look at what young people are doing in the space of climate change. We according to the IPCC report this year, we are at 1.1 degrees Celsius of carbon warming. So we are the last generation with a window of an opportunity to significantly reduce carbon emissions. So we've come here to just put our contribution and give some of our innovations in the space to deliberately reduce carbon emission and see what Africa is doing in the conversation around climate change. Estemari to romo mar pinje Afrika mabiro timore e buore Nairobi e wilokruok mar chal kor lwasi. Rowere jiwo mondo ti kod thuolo magin godo mar nyiso gigo magitime ga lokruok mar chal kor lwasi. Rowere onyiso siso magin godo e romo no ka girito nyiso riekni kod lony magin godo mabiro konyo e bero chal mar kor lwasi. Jose Duor noloso gimo kuom rowere e yo machal kama. E romo mar pinje Afrika e wi lokruok chal mar kor lwasi machakore ayanga chieng' wuok tich tarik 4 dweni, rowere nigi thuolo makende mar nyiso gigo magiloso mabiro konyo e gayo midhiero mikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. Polina Kinyi, ma en achiel kuom rowere mantie riwruok mar Africa Youth Climate Assembly, wacho ni rowere mathoth osewuok oko mar nyiso lony margi e bero kor lwasi, ka romono en thuolo makende ma rowere nyalo nyiso godo riekni magin godo. Rowere obiro gi innovations magin go magi konyo go take climate action I gwenge gi tak mora mora magi ae. Wan gi plenaries magi bet kagi discuss issues ma affect gi kaka rowere motudre be gi climate change, to wan gi kuonde ma be gibete ka giwinjo gima jok ma policy makers wacho ka tudre gi climate change kendo gi forward information magi madhi feed on the general declaration. En opportunity kendo malongo ne rowere mek yudo kata financial support from donors, from civil society
organizations. Nok mar omenda kata kamano en ohinga maduong' ne rowere e keto e tim moko kuom lony kod riekni magin godo e kedo gi lokruok mar kor lwasi. African Climate Summit nitie opportunities mobiro mag rowere man gi innovations nyalo put forward kendo nyalo konyo gi fund innovations gigi. Wan gi donor speed dating manyalo konyo rowere loso gi jok manyalo fund initiatives gigi kendo giyud pesa. Wan gi mentorships be madhi mbele mabe nyalo konyo gi better in the betterment of ideas gigi kod avenues moko ma kidhi adhiya tiromo gi jitu uloso. Rowere podi jiwo mondo ket sinani kendo ochuog thuolo mag tije e riekni magin godo e kinde ma bende gibero aluora magin tiere. Kawane jo mang'eny ahinya Kenya ka e population wan gi ting maduong mar make sure ni wapidho yiende, make sure ni wang'eyo ni to gin weche machal nade ma onego beni time kor miere. Invention ne wadhi e school isomo gik ma apani kata ka ni somo to nitiere knowledge. Ing'e ni school idhiga school mondo ibed teachable, ibed knowledgeable. Asto knowledge cha ere kaka wanyalo kele mondo wago atwe weche mag aluora kata weche mag climate. To climate action niga a lot of tije mag lwedo. Sani ji keto sola gi dwaro ng'ama nyalo repair gi. Sani nitiere ng'ama nyalo keto sola no, ng'ama nyalo pidho yien, ng'ama nyalo loso biodigester. Tije gi te dwaro jo lwedo. To sani iyudo ne jing mang'eny osomo e wach management, gik ma ng'ato nyaka dhi e school isom book. Koro kidwa manyo ng'ato dala kata dala madwa loso ni sola ni mokethore tek mondo iyudi. To kini wang'e maber ni mano tich tayari. Koro an anyalo kwayo yudhe ni tich nitie mane pok waparo oko mar box outside the box. Kaka yorno mar kedo gi lokruok chal mar kor lwasi, Tabitha Ogutu ma en rawera mohero rito aluora jiwo rowere mondo nywak lwedo e kwedo tiyo kod gigo manyalo kelo kethruok mar aluora. Rowere weche mag climate kawang'iyo nyaka gibed atoma mbele nikech wan ema kinyo ndalo moko Barack Obama nowacho COP26 nowacho ni rowere nikech wang'eny kiyudo ka samoro company moro uso wawach ni gik ma ok gin climate friendly to wanyalo wacho no kwa nyiew gino for example to wakoso nyiewo nikech gini ok sir aluora makare to kwa tiyo kode to onge recycling cha to wakoso tiyo kode nikech ang'ono ohinyo ngima wa kendo ohinyo aluora ma wan go cha. Rowere igeno ni biro chopo kar romgi e romo mar pinje Afrika e wi lokruok chal mar kor lwasi mabiro timore e kar romo mar KICC. Romo mabiro kelo kanyakla jotend pinje mag Afrika 12. Joyce Oduor, Ramogi TV. Joyce Oduor nyakora mogimana kaka na single report mar Joyce ne mabende koro keto wa twak na single ni wabiro twak e wi chenro mag rito kata bero kor lwasi. Kao king'eyo nitiere romo magala moro mabiro timore e pacho ka kochakore tarik 4 mano juma manyien nyaka tarik 6 mar dwe mar 9. Ni en romo mabende biro kelo kanyakla jodito kala jotend pinje manitiere aluora mar Afrika bende obiro kelo jotend migepe mag pinje mopogre go jokanyo bende buore riwruok mar United Nations jokednera ticho ganda maduong' moloyo rowere ka bende twak maduong' en kaluwore koda weche mag bero kor lwasi kachiel koda manyo omenda ma pinje mantiere Afrika nyalo tiyo godo e rito kor lwasi. Entiere koda wendo Brenda Ongalo ken wendo ahinya e studio kam ang'eyo ni ponono ni neno Ramogi en wendo mabende seneno e moko mchenro ma wan godo. Brenda na chiel kum jokanyo e riwruok mar United Green Movement ka bende oda twak e wi romo mar mabende biro bagi e pacho kama chegni Brenda. Ero kama na inya simpros. Bende mana kana sawacho gima duong' moda wuoye kawuono en romo. Ng'eyo ni nitiere jomoko ma ok ong'eyo ni to climate summit kata romo magala moro mabende ibiro bagi pacho ka e Afrika e okang' mokwongo. Nyiso nang'o ne jo Kenya ahinya kotono koda weche mag rito kor lwasi. En gima duong' kokwongo ni summit makama pok obedo e piny Afrika mangima to pok obedo kamano nikech iyudo ka romo moko osebede kata COP27 irendo rumo to results ma are expected kata objectives mag romo machal kama gin mage mosebede making'iyo yocho ni ng'enyne ka romo aina gitimore to gitimre ga e pinje mag wasunge tiyudo ka results magin go kata objectives magin godo
yudo ka results go neno mane pinje gi kono. Afrika poko bedo ka yudo gima chal kama. To koro en gima duong' ne jo Kenya ni e pinje te e Afrika wa Kenya emoyier to Kenya emomi opportunity mokwongo mar bedo gi romo machal kama. To bedo ni theme mar romo ni en ni we are driving climate action to kod finance, climate finance for African countries. Mano be yuak osebete maduong' ni seche ma jo Afrika chako yudo oil, seche ma jo Afrika chako yudo means magiyudo go teko mag loso petrol gini, yudo ka koro mago gik ma pinje ma oko chako wacho ni magi richo kik wati gi magi. Yes, nitie mano, to pesa ma pinje ma oko yudo ni seche moko your members ute mag UN gini, you all contribute, ibed Kenya, ibed piny America, ibed piny jo UK. The contribution is there. But kochopo sami pogo pesa ni, what mitigating factors ma wan godo ma miyo pinje ma oko go bedo gi teko moloyo wa make sure ni seche moko koro mtokni gi ringo gi stima, sama gisewacho ni gima ketho kit alwora marwa, arita mar alwora marwa en ni petrol ma watiyogo ni ochido alwora. Brenda kapok wadhi mabor, aparo ni beda senjo ka jatend piny William Ruto yuak ahinya e romo maga ma kinde moro romo koda jowadgi ma jotelo e pinje mag Afrika yuak e wach mar ni sapogo pesa mana kaka isewachono. Tineno ka pinje omena mano go beni bire Afrika ikwonge miyo piny moro mar jorochere ka mondo pog ne jo Afrika. Ka bende yuak ne jo Afrika bende nigi ratiro mar yudo pesa achiel kachiel kowuok e romo kata riwruok machalo kamano. Gin okenge mage ma bende koro romo ni biro twaki maneno ni omena ma piny Afrika osebedo ka dwaro kuom kinde malach ochopo ne Afrika. Achiel kuom objectives mag romo madhi bede ni en ni wabed gi Nairobi agreement kaka nitie Paris Climate Agreement mano bedo signed cha. Tido ka kacha ema pesa jino se agree ni pesa makama dhi wuok towards climate action. Koro for the first time gimoro dhi timre e Africa to pinje tema biro attend summit ni. Bibe keto signature gi sai margi ni mondo pesa mawuok how it's going to be divided odhi e piny ka piny mar Afrika to dhi e piny ka piny mobedo represented directly. Nikech kisekawo pesa pesa no to ng'eny na yudo ni seche moko wacho ni pesa ni owuok kanye. Yes, seche moko wacho ni Africa contribute matin kabisa nikech we are low income earners, we are third world countries, low income developing countries and all that. Pesa ma ipogo ni ng'eny na yudo ka e pinje go. But the fact ni we are the most affected gi lokruok mar kor lwasi. Ka gigi lokre kama pinje ma oko gibiro gi invest e countries wa, ka gisebiro giketo factories madongo emission chatimre, jok ma feel the pain. Kethruok mar kor lwasi kabisa biro if affect one kaka jo Afrika. To koro pesa kamipoge pesa ni ka nitie agreement mobedo signed miye teko moro mapoko bedo go nikech kusedhi mu sign e France wait cha onge. Koro kan en gima nyalo bedo implemented for the first time agreement dhi bede ni nitie mobedo signed ka luwe yot. Erokamano Brenda, kapok wadhi mabor ang'eyo nitie ng'ama penjo ni to ang'o ma en romo mokwongo mit ibago e piny Kenya e Afrika mangima e okang' mokwongo. Penjo maduong' ma ng'ato nyalo bedo ni to rach mane mosebedo kor lwasi chalo nade gimomiyo koro nyaka wabed piny mondo wane kaka wayudo omenda mar kedo gi lokruok mar kor lwasi. Nyalo mana nyiso ranyisi ma bende koro nyiso ni ok wasetiyo gi alwora yo makare kata gik ma wasekete alwora ok gin makare ma koro nyiso ni ka wadhi nyime kama to kor lwasi nyalo bedo marach kata ne ngima dhano. Ranyisi ma datem nyiso en ni be poko budho ahinya ka Kenya yande ko oyudo drought oro the most prolonged higni 40 mokadho marach mogik. To kata king'iyo ang'iya tinde ka koth chwe tiyudo ka koth chwe mang'eny zaidi makore no ula mating'o ji to ketho gik moko to ketho chiemo jamni tho. To ka oro biro be obiro marach kabisa. To kata king'iyo temperatures mag piny liet mar piny yudo ka seche moko koro tinde Kenya seche moko yudo ka lokruok mar weather cha nitie
gwengewa mag Nyanza nitie aluong nango cold weather temperatures. Yudo ka koyo tinde ng'ich ahinya to kuonde mane onge koyo yudo ka koyo be onge. Koro omino ni okwase ritari aluora marwa e yo maber. To kwase rite maber nikech gik ma watiyo godo obed petrol, obed ni wang'ado yiende, wasebedo ka wang'ado yiende nikech population mar Kenya be osemedore. Koro yudo ni seche moko onge kuma ng'ato gede, wasedonje forest, waseng'ado yiende. Koro yudo ka climate change is something ma osebedo real kodwa, wase experience to pod wabedo experience nambewa kuma nitie. Yudo ka tinde kata population mar rech ni piny kabisa. To population mar rech ni piny nikech wan gi factories mang'eny. To factories gi watiyo gi chemicals. Ka wasetieko kodgi waste products dhi kanye, gibedo directed e nembniwa, gibedo directed e aochewa, to population mar rech dok piny. To in the effect, yudo ni kata gik chiemo ma wachamo, waseneno ni ng'enyne cases kata kaka mag cancer are on the rise. To kitemo timo research, yudo ni cases gi medore ahinya nikech chiemo ma wachamo ting'o chemicals mag gik ma watiyo godo to wawedhi e pi, gik ma watiyo godo to wawedhi e chiemo, fertilizers nikech yudo kata ka lope watinde. Kitem pitho maonge fertilizer to yuto ni piny kabisa. Koro fertilizer gi ka koth osechwe, gidhi kanye nikech ok gidhi rumo e lowo kamano. Nitie kama gidhiye. So climate change en gima hinyo kila ng'ato. To en gima kila ng'ato nyaka bed aware ni ma to gima timore to ma gima onego bed ni wakonyogo. Penjo maduong' bedo ni kata bedo ni romo ni ibiro bag ka ok ji duto wabiro yudo thuolo mar bedo e romo machalo kamano. Kata kamano wach mar lokruok mar kor lwasi en mar waji duto. Ang'o ma ja Kenya ng'ata ma odak e alwora onego tim e alwora ma en owuon odake e kinde ma piny Kenya temo mar mondo mi okede gi lokruok kata Afrika mangima. Aparo ni piny ngima sani nitiere koda weche maricho kata lokruok marach mar kor lwasi. Mokuongo kabisa ma kila ng'ato nyaka koro tim en pidho yien. Mane gima onego bed nikech yien ni dhi konyo temo kelo ler mar muya ma wayueyo. To konyo kamano no oywayo koth. To seche moko oywayo koth no to yudo ka piny chako nikech kawacho ni climate change, apani seche moko ng'ato wacho ni seche moko mana lokruok mar alwora kende e climate change ni. But king'iyo nitie gik moko abiriyo, ok ang' naluong gi te, lakini nitie gik moko abiriyo monego bed ni ji timo mane be oa mane romo mar Paris cha. Mokwongo ne food security. To food security kipidho yien ok ochuno ni nyaka koro ipidh yien mana mane forest kende. Kaka ja Kenya as a normal person inya pidho yien kata mar matunda. Ipidho yien mar matunda, iyudo matunda, tiyudo ler mar muya miyueyo, to pod iyudo kata shade kaminya yueye seche moko be kotis chieng' moro ni ng'ade. Kipidho yien moko gi chieng' moro ni yud bao. To it should be a culture ma jiwo go jowa ni temi pidh yien, obed gimitimo king'ado achiel ndalo moi kane wawinjo ni kat one, ukikata moja panda mbili. Mana pani campaign monego bed ni watimo zaidi. Moro kaka wawito taka. Kik wabed jok ma sani watiyo gi plastic. In as much as zero plastic moko nobedo bande Kenya waka, but chupni mag plastic pod waneno ko watiyo godo. Kata paper bag ma watiyo go masani, uru bag. Kaka wawito gi, watiyo kodgi nade. Ang'o miyo ne ogol plastic morocha. En ni okawo muda mang'eny ahinya mondo otow e lowo kuma wawito gi eno. Kata simgido wasechoko taka plastic gi. Kata ko ng'ato wang'o plastic kama intie. Nitie harufu moro minjo mager kabisa mopogre ke ng'ato wang'o karatas molos gi yien. Koro gik matindo tindo ma jo Kenya nya timo. Pidho yien, wito taka. Mano ni ang'adi nikech kinde bende mawa wang'wa kata kamano inyalo mana tieko mar wacho ni nafas kata thuolo mar rowere romo machalo kama chal nade manda kama tin mondo mi adhi mbele gi chenro ni. Sasa nafas rowere nigi nafas mar innovating renewable energy solutions, gik ma konyo, gik ma wanya timo. Waneno ka jok moko loso jiko mar sola, ng'ato timo innovations moko tinde kata gi technology. Serikal manyo jok manya loso apps. Nitie moro ni Jazamiti. We can make several of that. Ma ing'eni kata ka pidho yien kama anya monitor ni yien anita ang'ena pidhe kawuono
bang dalo kama to romo doyo nitie app mari maindi. Koro how we can use technology ka joma tindo, how we can come up with renewable energy solutions. Erokamano Nyabrenda, adwani mondo mi ang'adi gi kanyo. Erokamano mondo mi adhi mbele gi chenro ni kamano. Aduoko erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa. Erokamano ahinya. Nyaka Ramogi, kapod wadhi e weche, pod wantiere weche mag rito alwora. Piny Kenya pod nitie kama rach kaluwore kod atamalo mar bunge ma onego bed ni nitie. Ma en achiel kuom twak ma sani timore e pacho ka ing'iyo ni bero lwasi nyalo bedo nade ka bunge imedo kethi kendo dhano donjore ei bunge. Kata kamano, higa mokalo piny Kenya ne ochako wuoth maneno ni gibero kendo medo yien ma ipidhe pacho kae kuom higni 10 mabiro. E dweche mokalo sirikal ne ogolo chal mar bunge counties duto 47 ma pacho ka. Ka wang'iyo mapiyo piyo, kaunti ma Nyeri kod Lamu ema nigi kwan mamalo mar bunge mar atamalo 45 kod 44. E gwenge ma Nyanza kaka waneno, kaunti ma Kisii nigi bunge atamalo 27, Nyamira nigi bunge atamalo 22, ka counties ma Kaluo to pod ni kama rach mokalo ka Migori nigi atamalo 11, Homa Bay nigi atamalo 9, Kisumu nigi atamalo 7, ka Siaya ni kama rach mokalo kod atamalo 3 kende. Chal makamae momiyo sirikal e dwe mar 12 higa mokalo ne ochaka yanga chenro mar pidho yien bilion 15. Mae biro timore kuom higni 10 nyaka chop higa mar 2032. Dwaro makama bende omiyo koro counties omi ting' mar pidho yien kaluwore kod rem ma gin godo. Mae sirikal mamalo wacho ni ka otimore makare biro konyo Kenya chope atamalo 30 mar bunge ma idwaro. Emomiyo kaunti ma Nyeri biro dwar ni opidh yien hekta 70,000, Lamu eka 100,000, ka Kisii biro pidho yien eka 50,000. Kaunti ma Nyamira biro pidho yien hekta 35,000, ka Migori geno ni biro pidho eka 100,000 machal gi Homa Bay kod Siaya, ka Kisumu to biro pidho 21,628. Sirikal bende ne olando ni chenro ni biro sir e yo makare kod yiende ma ibiro pidhi. E chenro migepe mopogore mag sirikal osemi ting' mar yien ma nyaka gigole higa ka higa kuom higni 10. Migawo mar Kenya Forest Services omi ting' mar golo yiende milion 300 e higa ka higa kuom higni 10. Migawo mar Correctional Service ma en jela biro golo yiende milion 100 e higa ka higa. KDF bende biro golo yiende milion 80 e higa achiel kuom higni 10. Regional Development Authorities machalo kaka Lake Basin Development Authority biro golo yiende milion 60. National Youth Service biro golo yiende milion 50. Kenya Wildlife Service yiende milion 50. Ka National Police Service biro golo yiende milion 20 e kind mamoko. Ting' makama bende omi counties megeno ni biro golo yiende milion 243 e higa ka higa. Kakemi mag ji giwegi bende geno ni biro golo yien milion 350 e higa ka higa kuom higni 12. Nyaka Ramogi gi kanyo adwani mondo wamodh pi matin, kata kamano kik idhi mabor, pod watiyo gi weche mathoth e chenro mar OIMORE. Akwayo mine duto te mondo wawuoguru wadhiure pi mar cervical cancer kata dho od nyodo. Adiero sebedo chandruok ne wan to ok waseng'eyo. Joma chuo bende koro wuok oko mar jiwo kedo kod kansa mar dhod nyodo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching'
kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' ma dhako moro amora ok dheye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakona mogenyo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen otieno. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Machini Kenya Ramogi piny owacho chaka yanga chenro mandiko jodongo ma igi osechopo 70, nyithind kiyegi mago mawuok e familia ma ok nyal kaachiel kod jogo mani kod ng'ol mopogore. Chenro mageto oganda go maromo gana 500 e pacho ka. Chenro ma kama ne ochaki e gwenge mopogore e pacho ka kama jodongo, jogo mani kod kit ng'ol mopogore kod jogo marito nyithi kiye ne wuok oko mondo degi e bwo chenro no. Chenro no mano chake yanga gwenge mopogore pachoka biro dhi nyime kuom thuolo mar dwe achiel mabiro kendo geto medo kwan jogo eko mane bo chenro no ka wuok e milion 1.2 nyaka milion 2.5 e pachoka mangima kaka yor bero ngima jodongo ma igi osechopo 70, jogo mane kod ng'ol ma opogore kaachiel kod nyithind kiye. E county ma Homa Bay chenro no ne ochaki e sub counties te 9 kendo ne otele gi jalup commissioner mar Angwe Alfred Jilo e lo commissioner mar county no kama ne ogole e siem ne achudhe mane kod paro mar mayo jopiny pesa gi e thuolo ma chenro no biro dhi nyime. Inua Jamii is here to safeguard the vulnerable population. This is the 70 years and above, and the orphans and the vulnerable children and people living with disability. For the people with disability, we are targeting to replace 858 persons living with disability. While for the OVC, for Homa Bay County, we are targeting to replace 8,396 persons. While for the older persons, all older persons who have attained the age of 70 years and above will be listed and registered. Any person who will come out soliciting money from them for the purpose of registration. It is free for all and open for all persons who are eligible under the categories shared. Apisas mamoko mag piny owacho e county no mano yoro kine chaka yanga chenro no okwayo joma nitie kidienje adek go mondo wuog oko mondo kik thuolo no bagi. Let all members of the public come forward and register for this activity. And if
you know, our member who was benefiting from this program who's deceased. Go to your nearest chief or assistant chief. We definitely insist that if at all somebody is a caregiver for one household, let him or her not go for the second household to register as a caregiver in the second household. Chenro makamano binene ochaki sub county Mabondo e county Masiaya kinane hotel gi jalup commissioner Mabondo Julius Utieno mane okone gi gato ndiko jimaro mo 200 e kidienje adek mar chenro no. Kawuono wachako Inua Jamii program kama wa register jodongo mosechopo 70 mondo oyud pesa kuom sirikal giyudo ga 2,000 dwe ka dwe. Joma nigi severe disabilities bede program no to gi nyithindo ma orphans. So e county Manarok kod mano Nakuru jotelo mag sirikal manotelo chaka yanga chenro no ne ojiwo jodongo ma igi osechopo 70 jogo mane kod kit ng'ol ma opogore kaachiel kod nyithindi kima pok ne ondiki mondo wuog oko kendo giti kod thuolo ni. Tutaandikisha watu in the whole county orphans. Tutaandikisha watu 3,105. Alafu people with disabilities across the county tutaregister 449 people. Namba ya 70 years and above tutaregister kila mtu. Bora tu kuwe na kitambulisho. Wazee wote wenye wamefikisha miaka 70 na kuendelea mbele na wenye wote hawako kwa programu yoyote ya serikali yenye wanapata pesa zingine kwa serikali kama pension. Moko kuom jodongo mano yuro mondo ndikigi opako chenro no magi wacho ni biro konyo e choro ngimagi. Ni program nzuri kabisa hajaonekana ambayo unakuja kuona wazee wale watu ambao hajiwezi wale wa ndani Kiwete. I agree ni 100 by 100 kazi mzuri sana. Miaka kuru hii karo mopira bereo ongeti matiyo. Kono kadang serikali ye konyo mag mama tin. Anyalo yudo ka sabun moro kata kanyathina moro yo sikul anyalo poka keto ne moro matin. Piny owacho kawuono chako yanga chenro mandiko jodongo ma igi osechopo 70 nyithi kiye kaachiel kod jogo modak kod kit ng'ol mopogore e kaunti ma Beka chenro mabiro dhi nyime kaunti ni kuom thuolo mar dwe achiel mabiro jogo manie kidienje adek go ekwe kwayo mondo wuog oko mondo ndikgi e bwo chenro makamano. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Rokamano Ali Abich wadhi e kaunti ma Kisii kama jotich e bad sirikal mar chiwo thieth e chenro mar afya bora kwa wote mabende ong'ere kaka Universal Health Care e kaunti ma Kisii koro ong'anyo. Jotijego wacho ni pok ochulgi osara mar dweche 4 gino makoro oseketogi kama rach ka pek mar ngima bende pod ni malo e pacho ka. Jotijego madirom 200 koro kwayo gavana ma Kisii Simba Arati mondo ne chulo osara ka gimedo ni thothgi koro dang'ne mar paro gi midhiero heo. Since the last lapse of the contract of the first cohort of UHC contractual staff in 18th May 2023, there have been several attempts made following communication on its renewal. Both the national and the county government had an agreement to extend the contract. But for us in Kisii County, we have neither received our contract renewal letters nor an official communication regarding this matter about 4 months now. Despite this challenge, we have not failed to turn up to work and offer our services as required. The reason why we are here is that, remember, we are human beings, and remember, we are offering services. The most painful thing is that, for instance, you know, if the service, if the payment, if the salaries have not been paid, then it means that even the NHIF will not receive medical services, and therefore we have staffs here whose children are spouses and even themselves have been sick, and they have been forced to pay expensively from their pocket, which of course they are not earning. All we are requesting is to be given chance so that we can address the governor, so that we can air our views directly to the governor. Because we've tried in all those offices, in the CSC office, in the county secretary office, but all is in vain.
Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod riwruok mar Agnes Ochilo Foundation kaachiel kod Amref ochako chenro mar chwalo yore thieth e kor gwenge mar bero chenro ni mar thieth ma ong'ere kaka Universal Health Care. Chenro mar neno ni oganda duto obedo kod yot mar yudo thieth mong'ere kaka Universal Health Care mane ochak kod piny owacho higni maloyo 5 mokalo e pacho kae pod thembo. Ma osebedo nikech midhiero mopogore kamoting'o bor mar ute thieth e kind weche mamoko. E okang' mar jiwo chenro ni madhi kawo kinde mar dweche 4, oganda dhi yudo thuolo mar thieth manono ka ma oting'o nyaka chanjo mar tuoche kaka korona, malaria kod mamoko. Uthiedha gi tuoche ma nitie denda machalo kaka high blood pressure, diabetes, to gi tuoche mamoko manie del. Ni dhi konyo jowadwa modak mabor gi osiptande. Omiyo wakwayo ji duto te ka klinik obiro, ka mobile clinic ochopo e gweng'i to iyie idhi kanyo kata iter nyaka nyithindo mondo timnegi chanjo mag malaria kata other diseases. Mobile clinic ni en osiptal en owuon, en nyaka gi daktari e iye, en gi kila kitu e iye kanyo. Tuoche moko manyalo bedo managed e grassroots levels bedo managed a level no. Ok wabed gi congestion mang'eny mabedo ga malo sama koro ni ng'ato nigi tuo moro ma basic kaka Honda tiyudo ni osedhi e level 4, level 5, level 6. Basto nitie barriers moko ma bende waneno kaka transport costs. Yudo ni basic diseases manyalo bedo handled piny ka yudo ni jowa ok nyal access gi maber nikech status mar facilities pok obedo improved. Koro program ni makoro dwa tero thieth nyaka ei gwenge, sub county ka sub county, ward ka ward, village ka village dhi konyo ndi. Nyakoromogi kansa mar dhod nyodo en achiel kuom kansa makelo wich bar ne mine ma pacho ka ahinya kaluwore ni samoro fwenye nyalo bedo matek kod bende luoro ma ji nigodo e manyo pim mare sama owinjore. E kaunti ma Siaya moko koro wuok oko mar konyo mine kedo gi tuo makochni. Ripota marwa Steve Biko notimo limbe kaunti no kendo losonwa lipodni. Mana kaka pile, kochopo wang'o nyango tir, Moses Okumu, ma en nyamrerwa e gweng' ma Nyangoe, mako wuoth kachiel achiel kochiko miere mag oganda morito. Ote mare maduong' en lando ne oganda ber mar kedo kod kansa dhod nyodo. Odiochieng' ma kawuono, oyudo kinde mar donjo par Joseph Ogutu, ma en jaod Roslyn Ngeso, miyo mosedak gi kansa mar dhod nyodo kuom kinde mararieya. Kata doko ni tuono osebedo kokete piny kamano, Roslyn lidho mos kendo yudo kinde mar wuok oko mondo ne kata wang' chieng'. Ere kaka tuoni nochakore? Nawinjo liet, ka liet biro na. Koro luya biro mang'eny, makata an mana gi ji, tadwa nadhi aluokra, kore ka duog mondo abed kama ji nitie. Ranyisi mane onenogi, nomiyo chako wuoth nyaka e od thieth e kuonde mopogore ni chal mar dende koro nosechako chiche. To e seche mane gigi timore, to ka dhi osiptal, tinyisa ni an gi ulcers. Samoro ni en presa. Koro gigo timore atima kama ka adhi osiptal, gi buge mag osiptal matindo gi. Mochopo kama koro nopima kompyuta no moyud ni an gi tuo mar kansa. Wuoth marabora ni gikone nochopo e od thieth ma Moi Teaching and Referral Hospital e boma ma Eldoret. Eldoret kanyo, Roslyn osebed kimedo remo e seche ma oyudo yore thieth mamoko bende. Imedo remo to remo wuok. To kana chaka dok, tayudo ka koro masin tiyo. Masind ne ma koro nyocha nokonya. Notera weng'o e redio. Kendo tera kemo. Mak mana ne gitera matin. Tuoni oseduono mwandu manie pad jaduong' Joseph, ni mar sa ka sa ma Roslyn dhi e thieth Eldoret, omenda maromo gana 12 itiyogo e wuoth kende. Wich bar maduong' ni e pesa mar thieth ma kinde ka kinde idho. Mar resources mane an go dhok mane an ga aseuso te, kata dhok muneno kanyo ma cross go ne an kod gi 6. Na uso nyaluo madonje mago matieko,
mokora onge namna. Lucia Uma kod Catherine Atieno magin mon pod yot jiwo mon wetegi kod nyiri mondo tem matek mar siko dhie picha mar rango chal margi kalre kod tuo makochno ka koro weche mag kwero mag miere owinjore bol piny kikedo kod tuoni. Akwayo mine duto te mondo wawuoguru wadhiure pi mar cervical cancer kata dho od nyodo. Adier osebedo chandruok ne wan to ok waseng'eyo. To gi jonyuol ma wacho ti tamaduni gi otamogi kik gidhie chanjono. Gin be gigol nyithindgi gidhie chanjono dhi konyogi. Bang' neno rem machamo jogo man kod tuoni kendo yore ik mar miyo manowito ngimane kokalo tuono, Roda Odhiambo noyie mondo nyithinde manyiri 2 oyud chanjo mar HPV. Ote mare ne jonyuol wetene chalo kamae. Wabet kae to kwang'e ni wan gi tuo, koro akwayo jonyuol wetena mondo wadhi e pim nikech tuo ni rach, en tuo marach, koro kwasedhi e pim mondo wang'e ni wan kode kata waonge kode. Atodoko ni thoth ji okawo lweny mar kedo kod kansa mar dhod nyodo kaka ting' joma mine. Moses to wuok tung' mosuo kod joma kamago kojiwo nywako lwedo e chenroni. Wa joma chuo ng'enyne ok wakawo ga weche mag ngimagi matek ahinya. Waweyogi ga ng'enyne ne joma mine. To an awuon anene ni yo mwakawono ok ni kare. En adier maduk ni joma mine ema winjo matek ahinya sama giyudo tuoni. Idhiero bende okadhoe kaka kweda e kind mamoko. Kaeri wantiere gi migepe mag kanise ma bende ntiere kaka ng'iyo. Ma samoro neno ni chanja e lago gin gi yie kuom Nyasaye ni Nyasaye machango. Koro samoro gitamo kata nyithindo mondo dhi ang'owa e chanjogi. Ka koro sirkal okelo chanjo midendo ni HPV mar geng'o nyithindo manyiri e kind higni 8 nyaka 11 mar konyogi geng'o gamo kansa ni, ote Moses moloyo to ne joma chuo wetene en mane. Kaka achiel kuom joma chuo ka medo nyisogi ni tuoni en gima nitie, to katiyo gi ranyisi mosetimre e gweng'wa ka mondo joma chuo wuog oko kabisa mondo ging'e maber nonego bed ni gikawo tuoni kaka gino monego bed ni gibede giwuok oko mondo gikonye geng'e. Bor mar kuonde thieth mar kansa mayudore Kenyatta National Hospital kod Moi kende pachoka omiyo jodak Manyangoe koro ni kod kwayo ne sirkal. Tuoni en tuo marach to osiptende boyo, koro ging'ie kaka ginyalo konyowa, akwayo kony. Kendo community outreaches bendo timo mobilize ji. Ne ng'ama ok oyude skul bendo nyalo yude kata e kor gweng' kendo go osiptal. Kaka achiel kuom yore mag kedo gi kansa ni, Kenya koro osechako chenro mag neno ni oganda odhi e picha mar yudo thieth kapok tuono onyorogi. The second target is 70% of the girls, of the women between 25 to 50 should be screened using a high performance test. And this high performance test is actually a human papilloma virus test. Evidence is showing that it might actually be cheaper to do HPV compared to what people are used to, the pap smear, because it is more sensitive. Familia kod anyuola mar Roslyn makoro tuo seduono mwandugi ni kod kwayo ne sirikal kod josir lwedo mamoko. Gikawe masin, giketnwa Kisumu, mondo ka ng'ama winjo matek to ter Russia. Nikech samoro ng'ato nigi pesa matin, koparo nodhi Eldoret kata odhi Nairobi, samoro wat ne onge. Lweny mar kedo gi kansa mar dhod nyodo en gino ma joma mine giwegi ok nyal. Oduono mwandu manie pacho kasto weule. Kata kamano, kofwenye chon to inyalo geng'e. Kuom mano, jonyuol moloyo to machuo ijiwo mondo ter nyithindgi manyiri oyud chanjo mar PHV ka jogo madongo to osik kadhi e picha. Steve Biko, Ramogi TV. Tim mar tugo mar hockey e skund nyiri ma Nyamira mantie kar chung'od bura mabondo koro chako ikruok ne piem mar skunde mag piny ngima. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Namesawa maro wala ni jatend migao mar omenda Njuguna Nung'u ojiwo sirikal mar piny wacho mamalo kod mar county mondo tim malong'o kod chike kata kuonde uso mondo konye chwalo dongruok mar yore yuto e Kenya. Kane loso romo mar johala boma ma Kisumu motis ni Business Ecosystem Summit mar higani, Nung'u ne oyango ni romo mar twak makama obiro sama ber kadwaro nitiere matego yore mag ohala kod yore mag keto mwandu. Jatend migao mar no bende okoni gibiro temo kaka piny owacho mar siro chenro no mondo chop kare kaka nyalore. Gavana ma Kisumu ma bende en jakom mar riwruog counties ma alwora mar Nam Lolwe mano Elreb to okoni giikore kaka jokanyo maneno ni giketo kenge mag ting'o malo yore mag ohala ahinya to ka gitiyo kanyakla kod sectors mag ji giwegi kod mag piny owacho. Very important and significant role in promoting private investment and economic vibrancy. At county government level, we should have deliberate efforts to develop markets in areas where the county government has a relative comparative advantage, either in terms of resources or even in terms of capacity and capability. Once the market is developed, it is functional. It's our responsibility as policymakers to nudge the market towards the optimal path. Because again, markets do not work by themselves. And so if we nudge the markets to the optimal path, then they can realize their full potential and they can also be accessible. I can attest that as leaders within the Lake Region Economic Bloc, we are committed to nurturing an environment where public and private entities can co-create solutions, leverage each other's strengths, and ultimately drive holistic growth. Furthermore, the Lake Region Economic Bloc is dedicated to empowering marginalized communities, nurturing entrepreneurship among our youth, and facilitating the rise of women-led enterprises. By embracing diversity and inclusivity, we ensure that the rewards of advancement are accessible, leaving no one behind. Machiegni koromogi paw tuke tim skund nyiri ma Nyamira Girls mayudore boma ma Bondo koro timo ikruok ne tuke mag skunde sekondar pinje duto. Nyamira Girls nobedo joloch e tuke mag hoki mane okelo kanyakla skunde mag Afrika ma Ugwe mano bage boma ma Kigali, Rwanda. James Opondo nigi ler. Bang' yenye tuke mag sikunde sekondar kendo kao loch pacho kaka achiel gi piem e kind sikunde mag Afrika ma Ugwe, tim mar Nyamira biro ting'o nying Kenya tuke mag pinje duto mibiro bage dwe mar 4 higa manyien. Kano seche mane tim